பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து YCF3COH YCF3COOH is a stronger acid than CCl3COH. So this is the question. So first what we have to do is immediately you have to compare the two structures. So you will notice நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றத்தில் ஃப்ளூரின் இருக்குது இன்னொன்றத்தில் குளோரின் இருக்குது. ஸோ immediately you should say that there has to be something related to the properties of these two atoms. ஸோ நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃப்ளூரின் வந்து very very highly electronegative. Fluorine வந்து highly electronegative. So உடனே electronegative atom வந்துருச்சுன்னா you should think about inductive effect. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா so you can say that so the answer is very simple because the conjugate base is stabilized, அதாவது conjugate base வந்து stabilized by the greater minus I effect of CF3 group in CF3COH. All the answer. So the conjugate base is stabilized by the greater by a greater minus effect of CF3 group in CF3. Okay, CCl3 வந்து அதுவும் minus effect பண்ணும், but CF3 தான் வந்து because of fluorine is highly electronegative, CF3 ஓட effect minus effect வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். So the conjugate base is stabilized by a greater minus I effect of CF3 group in CF3 than that of CCl3 group in CCl3COOH. Okay, அப்போ இது வந்து if they are CH3COOH versus CCl3COOH அப்படின்னா நம்ம இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இண்டக்டிவ் எஃபெக்டில் வந்து நம்ம எல்லாமே பேசுகிறது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன், அதாவது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை ரிலேட்டிவாக வச்சு தான் பேசுவோம். ஹைட்ரஜன் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம பேசுகிறோம் ரெண்டுமே. ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா CCl3க்கு வந்து அதாவது குளோரின் வந்து ரொம்பவே CL3 3 குளோரின் இருக்குது 3 ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக, அதனால் வந்து மைனஸ் எஃபெக்ட் வந்து அசிட்டிக் ஆசிடோட ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட். இதில் வந்து மைனஸ் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால CCl3COH will be a stronger acid than CH3CO. Question நம்ம பார்த்தோம்னா why the order of acidity is like this for picric acid which is trinitrophenol. So or 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol, acetic acid, CH3COOH, phenol. ஸோ இது வந்து இதோட ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்குது, இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட், இது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட், இது வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் காட்டிலும் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. ஸோ ஒய் இஸ் தட்? ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ கம்பேர் தீஸ் டூ, நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கலாம். ஓகே, வில் டேக் தி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர்? இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் நம்ம வரையலாம். இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும்? OH. ஸோ நைட்ரோ. இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கணும்னா யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரிமூவ் திஸ். இதில் மட்டும் O- மட்டும் எடுக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ O- மட்டும் எடுத்துகிட்டு இஃப் யூ ரைட் தட் ஸ்ட்ரக்சர், தட்ஸ் த கான்ஜுகேட் பேஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் இஸ் த கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் த ட்ரைநைட்ரோஃபீனால். இப்போது இமீடியட்லி யூ கேன் சே தட் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லோன் பேர் இருக்குது அண்ட் பக்கத்துலேயே
ஒரு bond தள்ளி alternately ஒரு double bond. So I can immediately say that there can be some resonance involved. So resonance இருக்கலாம் அப்படின்னு immediately நீங்கள் guess பண்ணணும். Okay, because ஒரு single bond lone pair இருக்கு, single bond இருக்கு, double bond இருக்கு. Okay, so whenever this combination is there, you should always think about resonance because it's called conjugated bonds இருக்குல்ல. Now how do we write this structure? Okay, so இது நாம வந்து கொஞ்சம் we have to be little careful when we write. So நான் கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் I'll write it little bigger. Okay, so now this structure nitro nitro nitro. Now this can go here and நம்ம முதல்ல வரைஞ்சோம்ல முதல் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் வந்து இங்கே வரலாம். ஸோ எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட் கேன் கம் ஹியர் and it can go here nitro 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 OH. ஸோ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு and it is like this. And this has become like this. இங்கே H வராது இல்லையா? ஸோ that's a mistake. ஸோ இங்கே H வராது, இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் வரும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் திருப்பி ரெசனன்ஸில் வரையலாம் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் ஓகே நான் திருப்பி வரையலாம். ஐ திங்க் இது புது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பேஜ் எடுத்து தட்ஸ் பெட்டர். ஓகே சரி. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் திஸ், ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், கான்ஜுகேட் பேஸ் நான் ஏற்கனவே அதில் வரைஞ்சிட்டேன், அதனால் ஐ எம் நாட் ஷோயிங் தட். So first we are going to draw the okay, so இதோட ரெசனன்ஸ் எப்படி நம்ம வரைய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க. இந்த லோன் பேர் வந்து இந்த கார்பனுக்கு போகுது. So you will have a structure which is like this. இப்போ திருப்பியும் இதுக்கு வந்து நாம் வந்து we can draw a resonance again where this goes here and this comes on this carbon. Okay, so இதை நாம் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னா so NO2 minus NO2 double bond. இதை நாம் திருப்பி எப்படி வரையலாம் அப்படின்னா இது வந்து இங்கே போகிற மாதிரியும் இது வந்து இந்த கார்பனுக்கு போகிற மாதிரி. ஸோ இட் வில் பி லைக் அப்புறம் இதை நீங்கள் திருப்பி மூவ் பண்ணிங்கன்னா you will get back the old structure. So I am not drawing that. Okay, now இது in addition to all this இதுலயே வந்து நைட்ரோ குரூப்லயும் வந்து you can have a kind of resonance. This negative charge can be stabilized. Okay, so the negative charge in addition to this, okay, so எப்படி எழுதலாம்னா in addition to the above resonance structures, the negative charge can also be stabilized by the nitro group. எப்படி? So let's take this structure. Okay, let's put this as 1 2 3 and 4. Let's take second structure. Okay, second structure நம்ம திருப்பியும் கொஞ்சம் நைட்ரோ குரூப்பை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம். ஸோ நைட்ரோ குரூப்பை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம். ஸோ நைட்ரோ குரூப்பை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா you will get something like this. ஸோ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ், இந்த கார்பனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது, இங்கே இன்னொரு நைட்ரோ குரூப் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா this
this nitro group which is on this இந்த கார்பனில் இருக்கிற நைட்ரோ இந்த கார்பனில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த கார்பன் நைட்ரஜன் பாண்டுக்கு போகலாம். ஸோ இந்த கார்பனில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த கார்பன் நைட்ரஜனுக்கு போகலாம். ஸோ அதை நான் அந்த மாதிரி இப்படி ஆரோவில் இண்டிகேட் பண்ணால், அப்புறம் ஆக்சிஜன் சின்ஸ் இட் கேன் ஸ்டேபிளைஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம், இட் கேன் ஸ்டேபிளைஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இந்த பை பாண்ட் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் மேலே போகலாம். ஸோ ஹவு வி கேன் ரைட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? We can write this as nitro so we'll get this resonance structure. அதே மாதிரி you draw for 3, you draw for 4, you draw for 3 and you draw for 4. 3 க்கும் 4 க்கு கூட இதே மாதிரி நைட்ரஜன் வந்து the negative charge on this carbon can be delocalized. Okay, so the negative charge on this carbon can be delocalized into nitro group. So இதை நம்ம வேற ஒரு சிஸ்டம்னு சொன்னால் the negative charge on the carbon can be delocalized into the nitro group. Please remember nitro group oda specialty enna, it is a highly electron withdrawing group. Okay, it's a highly electron withdrawing group. அது வந்து highly electron withdrawing group. அதனால வந்து nitro group வந்து highly electron withdrawing group, so it can stabilize the negative charge. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே 3 ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ப்ளஸ் இது ஒன்றுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், இதுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர், இதுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ மொத்தம் 6 ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ரெசனன்ஸ்னால. அதனால this is highly, the conjugate base is highly stable. That means it is a very strong acid. So it is a very strong acid. இப்போ அஸ்டிக் ஆசிட்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா, அஸ்டிக் ஆசிடோட கான்ஜுகேட் பேஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, you can write it like this. Okay, so இதுவும் ரெசனன்ஸில் ஸ்டேபிள் ஆகும். This can also be stabilized by resonance. Okay, so ஆனால் ஏன் இது why this is much higher? ஏன் வந்து அஸ்டிக் ஆசிட் வந்து stronger acid compared to phenol அப்படின்னா, இதில் வந்து the negative charge is on the highly electronegative oxygen. The electric charge is on the highly electronegative oxygen compared to carbon. Resonance இருந்தாலும், so அதனால வந்து this is much more, this is a stronger acid. This is a stronger acid. Okay.